I would like to ask for the to make the very brief presentation. We have. Maybe. Maybe okay. Yes, because we have now three speakers. First, the speaker is Sheikh Rachid Imad, the president of the Muslim Assembly of Course in France. Alors, c'est à vous. Sorry. I made a mistake. I mean, with protocol, my president, who will excuse me, as my friend, as Manfred Weber, the president of our political group, is here. Welcome very warmly. You know, in politics, you cannot make mistakes. Not to welcome someone. Thank you very much. Please leave out this. Honorable President, members, imams, bishops, doctors, ladies and gentlemen, I prefer maybe to speak a French language to give honor of my language. I'm French, and it's a bigger honor for me to be French. To be European is not only a red passport, it's to live for our country, to be ready to give our life to our country, to Europe, and to France especially. So I will speak by French language. Thank you. Monsieur le Président, respectueux membres du Parlement européen, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous pour vous parler d'un grand crime à notre époque et de notre monde qui est tué au nom de la religion ou par pratique de la charia. Permettez-moi de lire la loi de Dieu dans le Coran. Dieu Tout-Puissant dit, celui qui tue une âme qui n'a pas tué, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Et celui qui lui accorde la vie, c'est comme s'il accorde la vie à l'humanité entière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les humains sont les enfants de Dieu. Ainsi, le plus proche de Dieu, c'est celui qui est au service aux enfants de Dieu. Comment un homme peut tuer son frère humain à cause de la différence de sa croyance, alors que c'est Dieu lui-même qui a créé le juif, le chrétien, le bouddhiste, l'athée, etc. Et il a créé la même différence dans un seul et même corps. L'œil, l'oreille, le nez, la main et les pieds sont tous différents de concept et de fonction, mais ensemble ils font la force d'un même corps. Si Dieu ne veut qu'une seule religion, pourquoi a-t-il créé les autres? Et s'il avait voulu punir les disciples de quelque religion, pourquoi ne le fait-il pas lui-même, puisque c'est lui Dieu Tout-Puissant? Le problème, et je parle de ma religion, l'islam, c'est qu'il y a une qualité et une quantité de versets qu'il faut relire autrement, avec des interprétations qui doivent convenir à notre civilisation, je dirais bien aux normes européennes. L'humain est le plus sacré de tout ce que Dieu a créé, plus sacré que le Coran et les lieux sacrés. La religion n'est qu'un outil pour aider l'humain à mieux vivre, et tout ce qui insiste à détruire l'humain ne peut pas et ne doit pas appartenir à la religion. Devant vous, je condamne tout acte criminel qui est fait au nom de la religion ou la charia, et je qualifie son acteur ennemi de l'humanité entière. La solution est une nouvelle lecture des versets qui ont été appliqués à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne peuvent pas être appliqués après lui. Quand Dieu a demandé à Moïse de frapper à la mer avec son bâton, c'était un ordre uniquement à Moïse à l'époque. On ne voit pas aujourd'hui des rabbins qui frappent la mer avec leur bâton. Mesdames et messieurs, on a besoin aujourd'hui, et plus que n'importe quel temps avant, d'un islam avec des normes européennes, qui n'est pas géré ni manipulé par des lobbies extérieurs. Comment peut-on vivre dans des pays qui respectent les droits de l'homme et ont fait une base fondamentale de vie avec la présence des fatwas obscurs en provenance de plusieurs pays islamiques? On refuse fermement l'exerce des imams qui viennent d'autres pays pour prêcher dans des lieux de culte européens, comme à l'époque du Ramadan.
Les Algériens, les Marocains, moi je suis Marocain et je refuse ça, ils ramènent des imams qui viennent d'autres pays pour prêcher dans nos mosquées dans l'Europe. Comment peuvent-ils donner l'exemple alors qu'il vient d'ailleurs, tout loin de la démocratie et du vivre ensemble? Et croyez-moi, ils sont l'une des causes de la montée du radicalisme en Europe. Les imams résidant en Europe doivent être formés sur les valeurs de l'Europe et sur la citoyenneté pour rendre leur lieu de culte des sources d'amour et de paix et de tolérance. Et pourquoi pas, on peut les obliger à passer le service militaire obligatoire. Merci. Oui, c'est assez intéressant. Je crois que c'est le message très fort concernant la situation des imams. Bon, ça nous fait penser de comment la situation qui n'est pas facile. Alors, merci beaucoup. I would like to give the floor to my co-chair of the Interreligious Dialogue, is George Reveni, who will give his into the debate, please. Thanks a lot. There are the moments that can be happy that we are part of the group of the EPP. Yeah, that's really, for me, it's a little bit so emotional remark, but it's very clear that historically our group was able to understand the role of the importance and the role of the church as a religious institution in the society. That's the consequences that we are here. Yeah, that is really, it's a tradition of the own tradition of the group already more than 20 years. And really, I'm really happy to be here. That is really, we started to, I had the opportunity started to work with this great issue, interreligious dialogue with Paolo Nicandro and other colleagues in 2010, and 2009. And I remember that time, it was very close to me. Look, religiosity today in the European Union is not a big deal. It's not so important. Why do you do it? Look, and we are sitting here. And at that time we had a title, From Understanding to Cooperation. To understanding to cooperation. What we have to do first, understand each other. What we understand human rights. And we have the common field here, more or less, Europe, and we know it's what does it mean, the human rights. But we, South-European, what does it mean for what you emphasize, the religiosity, the role of the churches. We have to continue this kind of discussion, and I think we have a very concrete common responsibility. That's the society, our society, in Egypt, in Morocco, or in France, in Europe, and so on. And of course, we have this responsibility. We can't eliminate. No, we are outside of the society. And for me, it's really, it was already mentioned, the social problem and poverty and the question of the minorities and different kind of churches or religious institutions, exclusion of these minorities or discrimination of these minorities. We have to find a common platform to fight against. But it's not a general, it's have to be not a general blah blah. And really, we have to growing up to this. Why? But we have the feeling concerning, it's my personal testimony, too much. I'm sure about that it's really that we have not only our responsibility on it, and like European, we have as the same in the member countries as well in the Middle East. And we have to work on it. And this kind of partnership is a new dimension of the cooperation. And really have to be ready to do it. Yeah? And of course, we will create such a kind of the thousands of this kind of circle. And let me emphasize, it is not the country of the secularism or the laicity, but our friends that's really
Elmar mentioned that, how would you say, your wife is Protestant and you are Catholic, but you are looking for 44 years for an agreement. That's a big chance. That's a really big chance for us, as my parents in the same situation. But if we take it seriously that we are all the creation of God, and we know it, that's for me is absolutely a common base to cooperate on it. And really, I'm happy that we are with Jan. We have the capacity and the opportunity to give the platform for such a kind of discussion. And I wouldn't like go into details. So we have on my side for President Manfred Weber, and we are really on the late. And immediately, if you allow me, I would pass the word to you, Manfred, please. Thanks a lot. Dear guests and friends, dear Georgi and Jan, as the organizer of the meeting today, first of all, welcome from my side. And when you absolutely correctly referring to the diversity of Europe, then I also want to speak in my mother language. It's German. I will promise to you I'm not speaking Bavarian, because I'm Bavarian. I will only speak in German. Ich möchte wirklich zunächst nochmal als Fraktionsvorsitzender Danke sagen bei den Kollegen, die die Initiativen gestartet haben, diesen Dialog zu praktizieren. Ihre Anwesenheit ist für uns als Fraktion, als Gesamtfraktion eine Ehre, und ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich möchte auch, als ich in den Raum hereingegangen bin, Ihnen auch sagen, dass ich gleich beeindruckt war, auch stolz war, dass viele Kollegen sich Zeit genommen haben, heute der Diskussion zu lauschen und zu folgen, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass der Raum voll ist, dass offensichtlich der Nerv getroffen worden ist, dass ein zentrales Thema, über das wir reden müssen, über das wir Dialog führen müssen, getroffen worden ist. Und das macht mich als Fraktionsvorsitzender stolz und dankbar, dass das so ist, dass wir die Plattformen dafür präparieren, um diesen Dialog zu organisieren. Ich werde wahrscheinlich jetzt die Erwartungshaltungen enttäuschen, wenn erwartet wird, dass ich jetzt nach 3 Stunden Debatte noch große neue Gedanken einbringe. Sie haben sicher schon vieles miteinander erarbeitet und diskutiert. Ich möchte aber vielleicht nochmal einfach Perspektiven der Christdemokraten, der Europäischen Volkspartei zusammenfassen, fokussieren. Und erlauben Sie mir da zunächst mal mit dem für mich sehr wichtigen Bekenntnis, dass wir zunächst mal in unserer Gesellschaft in Europa eine Debatte zunächst mal haben, ob Religion generell etwas Positives ist oder ob Religion generell in die Hinterzimmer, ins Private abgeschoben wird und nicht darüber geredet wird. Wir haben eher die Grundsatzdiskussion in der Gesellschaft in Europa, dass wir ein Tabuisieren von Bekenntnis haben, dass wir ein Tabuisieren von Freude über Glauben haben, dass Glauben was Positives, was Schönes ist, wenn man Glauben hat, wenn Gott glauben darf und das einem Geschenk ist. Wir haben eher die Kräfte, die all diese Gefühle, all diese Bezüge zu Gott ins Private abschieben wollen und nicht in der Gesellschaft darüber geredet wird. Und das ist falsch. Falsch. Als Christdemokraten, als eine Fraktion, die auf christlichen Werten beruht, sage ich ganz ausdrücklich, jeder Mensch, der gläubig ist, jeder Mensch, der für sich einen transzendentalen Bezug hat, ist jemand, der wertvoll ist als Partner, als Gesprächspartner. Und all diejenigen, die Religionen ablehnen, Religionen sogar bekämpfen, auch das gibt es ja in großer Zahl und in großer Stärke auf diesem Kontinent. All die sind zunächst ein Stück weit die, mit denen wir uns gemeinsam kritisch auseinandersetzen müssen. Das Zweite, was ich unterstreichen will, ist, dass wir natürlich, und das werden Sie sicher diskutiert haben, gerade aufgrund der Geschichte des Christentums und auch der Geschichte der innereuropäischen Debatten der letzten Jahrhunderte natürlich einige Fragen haben, die an den Islam herangetragen werden. Ich hatte den Elmar Brok jetzt am Schluss noch gehört, den Jan und den Georgi. Die Fragestellungen der inneren Spannungen im Islam sind natürlich Herausforderungen, wie wir mit denen umgehen. Ich hatte gerade ein Gespräch, wo wir über Syrien gesprochen haben mit Experten,
die Wiener Gespräche vorbereitet worden sind. Und wenn man dann die Debatten Sunniten, Schiiten sich vergegenwärtigt, was dann zu militärischen Spannungen führt, zu Eskalation im Islam führt. Und die meisten Opfer vom islamistischen Terror sind ja Moslems, die sind ja schlimme dabei. Das ist der Wahnsinn dabei. Dann gibt es natürlich interne Konflikte, über die geredet werden muss, über die wir gemeinsam reden müssen. Und vielleicht können da unsere Konflikte, Elmar hat darauf verwiesen, die wir im Christentum hatten, eben auch ein Stück weit Orientierung geben, wie man das auch überwinden kann, interne Spannungen, die vorhanden sind. Wir haben auch interne Fragen in Europa natürlich. Ich durfte jetzt im Statement auch lauschen zum klaren Bekenntnis zum europäischen Islam, zum Denken in einem europäischen Islam, der versöhnt ist mit dem, was wir in Europa als Werte erachten. Aber wir alle wissen, dass es natürlich in den islamischen Gemeinschaften in Europa auch Debatten dazu gibt. Wie geht man damit um? Ist das selbstverständlich oder ist das nicht selbstverständlich? Das sind die Sachen, die wir sicher miteinander diskutiert haben, die besprochen werden müssen und angedacht werden müssen. Und das dritte und letzte, was ich sagen als Grundsätze, als Fundamente einfach nochmal unterstreichen will und in Erinnerung rufen will, eine der Hauptauseinandersetzungen in der Geschichte dieses Kontinents war die Fragestellung, was ist wichtiger? Religion, Glaubensbekenntnis, ich formuliere es mal als Christ, ist Rom wichtiger, ist der Papst wichtiger oder ist der König und der Kaiser wichtiger, ist der Staat wichtiger? Das war eine der Grunddebatten auf diesem Kontinent über Jahrhunderte. Was ist das Dominante? Wer gibt den Thron an? Wer hat die Macht über Menschen, wenn ich es mal so formuliert habe? Und was dieser Kontinent geschaffen hat, ist, dass wir das versöhnen, dass wir das hinkriegen, dass wir die beiden Bereiche akzeptieren und respektieren. Das setzt die Toleranz voraus, das Denken der Toleranz voraus. Das setzt das Denken voraus, dass die Fragen Gottes andere Sphären sind, wie die Sphären des Königs oder der staatlichen Ebene, des heutigen demokratischen Rechtsstaats. Und diese Grunderrungenschaften dieses Kontinents, die sind eben die wir, denke ich, auch als Exportschlager globalisieren müssen, austragen müssen. Ich verweise da auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Wir diskutieren zurzeit die Flüchtlingsfragen sehr intensiv in Europa, wo viele Menschen bei uns anklopfen und um Hilfe bitten, aus Kriegsgebieten heraus. Und da verweise ich auch in meinen Reden im Europäischen Parlament auf das Grundrecht auf Asyl und auf Flüchtlingsschutz, das in den Charta festgelegt ist. Und ich kann so ein Grundrecht nicht beiseite schieben, nur weil die Fragen zurzeit große Fragen sind, weil viele Menschen kommen. Ich kann Grundrechte nicht zur Disposition stellen, nur weil sie aktuell vielleicht schwierig zu beantworten sind. Grundrechte sind Grundrechte, die über Jahrhunderte hinweg entwickelt worden sind. Und ein gleiches Grundrecht ist eben das auf die Religionsfreiheit, auf die Bekenntnisfreiheit auf diesem Kontinent, die die Toleranz, wie gesagt, voraussetzt. Und wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, das Bild, das ich für unseren Kontinent eben hätte und hoffentlich auch für unsere Welt hätte, ist das, ich hatte mit etwas Schmunzeln darauf hingewiesen, mit etwas Lachen darauf hingewiesen, dass Europa sich ja in seinen Grundsätzen definiert als Vielfalt, als Einheit in Vielfalt, das ist ja unser Leitspruch, unser Leitmotiv, Einheit in Vielfalt. Und das gilt für Sprachen, für einen Bayern, für einen Franzosen, für einen Europäer. Das gilt aber natürlich auch für unsere Glaubensrichtung, für diese Vielfalt. Und ich glaube, wenn wir diesen Dialog, den Sie heute praktiziert haben, wenn wir den fortsetzen, wenn wir den in die Breite bringen, gerade wir als christdemokratische Fraktion gemeinsam mit unseren islamischen Freunden, muslimischen Brüdern, dass es dann auch gelingt, diese religiöse Vielfalt eben als einen großen historischen Wert zu sehen, so wie es übrigens über Jahrhunderte durchaus auch war. In diesem Sinne danke ich nochmal als Fraktionsvorsitzender für Ihre Teilnahme, für Ihr Dasein, für Ihr Mitdiskutieren und Mitreden bei den Kollegen, sowohl bei den Organisatoren als auch bei denen, die heute mitdiskutiert haben, für die Bereitschaft, diesen Dialog zu suchen. Herzlichen Dank. Thank you, Richard. I have the impression that we can now start debate next 3 hours, let me just inform you that the members of the parliament who are sitting or who are just passing or coming or living and coming from different countries, like for example from Slovakia
and from France, our Vice President of the Parliament, Mary McGuinness, from Ireland, Germany, Poland, Hungary, Spain, Romania, Poland, the colleagues from Italy and from Estonia, I think what I remember. So you see the group of members quite complex, and of course we have also the honor of the presence of the éminence patriarche orthodoxe Nicolas de Prémière de Nation, président de synode de l'Église de l'Unité. Alors, enchanté de vous être ici avec nous. We will bring something, as you said, with us from this meeting. There are some elements quite important, if you allow me. First, for me, I'm taking with me the information and the message from you that there is a truth. There is a truth. There are different interpretations, but they are not different truths. I mean, this is very optimistic. It's not shared by all Europeans, because many of us, we think that there is only interpretations, and there are different truths. So I think this is important. I mean, there is a truth, and the question is education. The question is knowledge. And of course, the information for us is important, that we share the view how important is the word. The word for the Christians has a special meaning, the word. But also the word can mean also, the word can change everything, the word can even start the war. The difference is it the word of the God, or is it the word of someone who wants to start the war? The war is ongoing, the ideological war, but we have so many things to discuss. We have the same things to discuss, relation between state and the religion. We have to discuss the problem of citizenship, which is a little bit different meaning as we understand in Arabic states. But as you said, and you underlined la citoyenneté française, so important for our debate. Without touching the problem of citizenship, we will not discuss the problem of the conflict. So I think that this is very important, short and very important meaning for us, because it opens the possibility to discuss. Because it means that there are some places that we can start to try to understand. And important is, I mean for you and for us, how important are the books, especially in the time of internet. Of course, this is the question, do you need books in terms of paper, or do you need the books in terms of written word, which is also important. So I think that this is important, and we will take with us, and we will take with us that not everything is lost, because there is a truth. And we have everything to do together to show there is a truth. And not everybody who is speaking on behalf of religion is telling the truth. Thank you very much indeed.